korkealla. Nyt ollaan korkealla. It's not you, it's like yeah, kind of vowel there. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali lagi di sini bersama saya di channel Sekelas Studio. Oke guys, kali ini ada lagi seorang guru vokal cantik yang mereaksi covernya Putri Ariani. Dan ini benar-benar sangat luar biasa guys, karena selama ini banyak yang tidak tahu bahwa Putri Ariani telah mengcover lagu yang benar-benar indah dan benar-benar sangat sempurna sekali. Oke, daripada kita penasaran pengen tahu seperti apa videonya dan pengen tahu seperti apa reaksinya, mari kita langsung gas ke videonya. No moi, Anna täällä, sun artisti, äänikotsi ja musaope. Hi ladies, welcome back to Hai. my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. This one says Putri Ariani cover Traitor, Olivia Rodrigo. Yes, Let's go, let's hop in, Traitor. fingers crossed we don't have any copyright issues and we enjoy it. But we're gonna do that for sure. Okay. So let's go, let's get it. Putri Ariani cover Traitor, originally by Olivia Olivia. Rodrigo. Okay, playing. Oke. It's gonna be like an emotional song, I feel it. Ya, tapi sepertinya memang semua lagu Putri itu sangat emosional sekali. It is a sad song. I am so excited of Oke, this. ya. Saya pun sangat bersemangat. Brown guilty eyes in little white lies. Yeah, I played dumb, but I always knew. Sovitus on tähän asti todella riisuttu. Laulun fiilishän on siis käännetty aivan päälaelleen, aivan kuin iso varjo olisi laskeutunut tämän kevyen rakkauslaulun päälle. Ya, Talk to her, maybe. Putri Ariani mengubah lagunya So I could keep you. Oh, tidak seperti aslinya. Nah, mungkin agak sedikit. How you ran her the second that we called it quits. lyrics. I have to pause. I gotta pause. Ya, Too much of emotions rising up. Wow, okay. ya. And ain't it funny how you said you were friends? Now it sure as hell don't look like it. You betray me. And oh boy, does her voice suit this darker environment. Oh. And I know that you never feel sorry for the way I heard you talk to her when we were together. Loved you at your worst. See, it's also important. Ya. She always does amazing on her covers. But also very important as to which song do you choose to cover. But that didn't matter. It took you 2 weeks. Memang sepertinya Putri sangat suka sekali meng-cover lagu-lagu lama ya. Kyllä. En oo ennen tainnut kuulla hänen käyttävän pääääntään näin pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti. But you're still Oh. a traitor. Goosebumps. Oh, Goosebumps. sampai merinding bulu kuduknya guys. Bring her around just to shut me down, show her off like she's a new trophy. It's the same thing for us when we dance, okay? We do choose certain type of dance or choreography or genre of songs to dance on that suits us, excites us as an artist, and something that we know we will deliver well, or either it might be something that is something challenging that we have never done before. But the song choice is very important, even for us. And I'll know if you were true. There's no damn way that you could fall in love with somebody that quickly. Ain't it funny? All the twisted games, all the questions you used to avoid.
oli virkistävä valinta, auttaen tuomaan tulkintaan lisää kipuilua tuon hapekkuuden ja nopean vibraaton lisäksi. Heti perään hän taisi muuten väläyttää rintarekkaria. Ain't it funny? Remember I brought her out and you told me I was paranoid. You betrayed me. I love this. I know that you never feel sorry. And I think it's the same thing here. At the end of the day, she is a great artist Oh, who yeah. covers really different genres. There are sometimes which might be easy for her. There are some things or some genres that might be challenging for her. But that Yeah. didn't matter. Genre till you apapun took akan away. Yay, indeed. Well, wasn't this rather heavy? Very surprising. This girl just keeps surprising me every single time. When she's sleeping Ya, in a bed genre with apapun me, akan don't you sangat dare mudah forget bagi about Putri the Ariani. way you betrayed me. Kaunista. Eli ensin on pääääni, sen jälkeen tulee pieni fraasi rintaäänellä tossa 1.12 kohdassa, jonka jälkeen herkkä hapekas pääääni lopettaa säkeistön. 'Cause I know that you never feel sorry for the way I hurt, yeah. You talk to her No sitten, täällä. when we were together. You gave me your word, but that Hieno glissando, joka vie meidät tämän kappaleen sydämeen, mun mielestä. didn't matter. It took you 2 weeks to go off and date her. 'Cause you didn't cheat, but you're still a traitor. You're still a traitor. Nyt ollaan korkealla. Yeah, Nyt ollaan korkealla. yeah. Loppua kohden muistaakseni tuli hieman sitten jo happea läpi enemmän. But you're still a traitor. You're still a traitor. Ja siis kuinka upeaa on kuulla tuon osan jälkeen hänen pelttaavan vielä tässä outrossa. God, I wish that you had thought this through before I went and fell in love with you. It's not you, Wow. it's like yeah, kind of vowel there. Wow, beliau sampai tidak percaya Eihän kalau ini siinä adalah ollut suara tarpeeksi Putri Ariani sendiri. pureskeltavaa tälle illalle. Tule kommentoimaan alas. Muistathan myös tilata mun kanavan, tykätä tästä videosta ja klikata sitä kelloikonia niin et myöhästy mun ensi viikon reaktiosta ja ensi-ilta-chatista. Siihen kertaan. Moi moi! Oke, mai. Ya, ini sangat luar biasa, guys. Bagaimana di akhir lagu atau di endingnya itu, Putri Ariani itu melakukan nada tinggi dan itu sampai diulangi lagi. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, seorang guru vokal cantik ini sampai tidak percaya kalau itu adalah suara Putri Ariani dan mengira kalau di belakang sana itu ada vokalis lainnya yang membawakan nada tinggi tersebut. Wow, itu benar-benar sesuatu yang sangat mengejutkan dan sangat tak terduga ya. Oke, dan mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini. Kita akan coba sambung kembali di lain waktu dan di video saya yang selanjutnya. Untuk itu saya sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.